Bruchim Aboim, Kavod Svades Chassidim. Kavod Beis Iyar. Himeledes von Rebbe Marash lechatchila Rebbe. Rechet Hamoshiach zu Chavches Nissen. Totals was kennt. Dan anheben le Kavod, Farbrengen, es kommt vor. De Schnaas Ameye Esrim von Iyar Alef Nissen. Takel le Kavod, Schnaas Ameye Esrim, anheben der Rebbes Kapitel, sagen alle zusammen. Shil Amayles es ein Elehorim mei ayin Yahweh Ezri. Ezri mei Madinoi Oisei Shamayim V'aretz. Al Yitein Lamoit Raglecha Al Yonum Shemrecha. Hine La Yonum V'la Yishon Shemer Yisrael. Adinoi Shemrecha, Adinoi Tzilcha, Al Yad Yeminecha. Yemam Hashemesh Lo Yakeka V'yareach Baloila. Adinoi Yishmarcha Mikol Ra, Yishmeir Es Nafshecha. Adinoi Yishmar Tzeischa Uvayecha, Me'ata V'yadeilam. Yechi Adineinu Mereinu V'Rabbeinu Melech Hamoshiach Le'elam V'en. Yechi Adineinu Mereinu V'Rabbeinu Melech Hamoshiach Le'elam V'en. Yechi Adineinu Mereinu V'Rabbeinu Melech Hamoshiach Le'elam V'en. Melech Hamoshiach le'elam v'od yechi Adineinu le'elam v'od yechi Adineinu mereinu v'Rabbeinu Hamoshiach le'elam v'od ye'elam v'od Zeichet Pesach mit Dvar Malchus, dann heben mit Aketa von Dvar Malchus von Shabbos Parshas Achre Kedeshim, halten doch in der Parshas von Achre und Kedeshim. Aketa, es jene Farbrengen Achre Kedeshim, der bewusste Farbrengen mit Geile Legula. Es Aketa von der Farbrengen von Achre Kedeshim Tinase. Der Rebbe sagt, al Pia Amor Lehil, hat man eine Reis Kamel und Mudim, wenn geht zu der Aveda von Jiden zu bringen die Gula, wie man darf sich gräten zu der Gula. Ständig ist der Mamisch, besäbst man a Golos Geula und halten dich autot bei der Gula. Die Inyani ha-Eilam Atzmai und der Umes ha-Eilam Atzmai, ich bis man a Gola seinen Beemes, Misayeya zu der Aveda von bringen die Gula. Die Schleimar, a ständig besäbst man a Golos, samach zu der Gula, kommt a Reis der Siyu begoli Yesen, man sagt es mehr begoli. Die man sagt es in die Deiris Achreinim beim Juchad. Und nachmen in dem Zmano Achreinim befragt in der letzte Tag Mamisch. In die Deiris Shelifne, haben Reif Jiden gelebt in Medinis, wo es einen gewähnt Menias wie Kuvim, Vechulu, Leitokum Pamayim, zu Avedis Hashem Bechlal. Maschenke in Bedeiris Achreinim, leben Reif Jiden in Medinis, wo es herrscht am Malchus Shel Chesed, Anhebenig von Medina Zoom, wo es gefunden sich Reif Minyan und Binyan von Jiden, was ist Messiah Jiden zu der Griechen Agula Primis, Bavi Dasa.
Bis als sie sollen tun die Aveide, was wird bringen, die Gula Kipschuta. Und demol wird der Malchus shal Chesed Eich Messiah sein, Iden zu sich umkehren, in Eretz Yisrael, bis es steht in Pasuk, wie aus Kalachechem. Und beschon Achreine sagt man, wie der Jachas zu Jiden, es ist nicht spaschet geworden in noch Medines. Bis euch beim Dina Hahi, wo es einen Bisl Achreine gewinnt Hagbol ist. Und gehe zu der Chedes von Jiden, bei Vidossen Beteiro Mitzvahs. Und wenn gehe zu seiner Reis gehen im Dina Hahi, ist Jachas Itzder übergekehrt geworden, als losen Jiden Mekayim sein Teiro Mitzvahs, und losen Jiden Reis von dort, und die Agbolos von Amol, Adrabe, sie seien noch Messiah, die Jiden zuvor in Eretz HaKadosh, Nein Hachone zu der Siyua von Umas Ha'elam, als Jiden sollen Reis gehen, von Golus und gehen in Eretz HaKadosh begula mitis Verschleima, Neisser zu dem Siyua Yashar von Umas Ha'elam zu Jiden, seinen Eichdo in Yanim, in welchem ist wie Umas Ha'elam allein tun Poulis, Shaltei v'chesed, was ist noch mehr Megale, wie Yesh Balabayis Lebirazu, als Zugreitung zu Vahaisel Hashem Amlucha, die Gula Mitis Verschleima, nicht wie es ist gewinn amol, als Davke Am Yisrael, Afalpi, was Atem Hamaat Mikol Amim, hat Maschlem gewinn bepeult die Kavone von dir Betachtenim, und Achodis von Malchis und Masailam haben sich geführt bei Ifen Achzori eine zum Zweiten und haben sich beiken Messase gewinn in Teelas Atzman von sich allein oder in Kevish sein andere Medinis Vekayetze Bazer zwischen den Inyanim Gloyen was einen zugekommen bei Yamim Eilum Mamish wo man sieht wie Eilam und Masailam greifen zu und seine Messiah die Weg zu der Gola durch dem Inyan von Staka und Chinuch, zwei Yesedes Ikrim, in Yeshuvah Shal Eilam L'Sheves Yitzhara. Es ist Yadua Meforsam, sagt der Rebbe, in alle Zeitungen, wegen die Morais, bei Yamim Achreinim, als die Medina, was ist mit Yusuf, der Staka v'Chesed ki Yadua. Der Rebbe redt wegen Amerika, Artis Abritz, hat ausgenutzt ihr starken Koyach, zur Reishelfen und Rate, wenn Menschen beim Mokim Rochig bei Eilam, weiter weg von der Medina, Afalpi, was durch dem konnten nicht Ateiles Yeshara zu Teish wie Medina so. Die Medina hat geschickt Ribi Menschen und Anshe Chayil von ihrer Armee zu Reis helfen, die Pleitim in jener Erde zusammen mit Essen und Kleider und Refuis. Anstatt nutzen die Avireinim auf Inyani Kibush und anstatt nutzen die Essen und Kleider von die Bürger von der Medina, nutzt man sie auf Ratewin, unglückliche Menschen. Und befragt kleine Kinder von Kelt bis von Hepechachayim. Was dabei sieht man die Rachmanis von Teishvi Medina so. Die Schase haben gehört und gesehen, wie Menschen leiden. Es agam, als sie seine nicht sehr Krävim und haben mit seinem Kämel kein Scheiches nicht gehabt, ist die Medina nicht eider geworden, zu sie helfen. Wir helfen zu der Schitte von Medina so, bin ja nicht stocker, als man helft an diesen Menschen, Mechala Ilam Kulei. Man wartet auf viele nicht, dass man soll beten hilft. Al derich sage ich, du als bei Yamim Achreinim, ist Manig Medina so, Reis mit Achraze bei Ira, bevorret ist, wenn geht zu Chinuch Hanayar, behessem Lezeh, was mit Chilas Nisiuse hat in Machris gewinnt. Als sein Scheife zu gedenkt werden als der Education Chinuch President, so lieb die Paulis wie Shinuyim Gedeilim Letoi, was wird einführen, zu Mechazig sein dem Chinuch in der Medina. Die Kolze ist neisig zu noch kam in Janin, was passieren. Paschkoche Pratis mit der Jem Bejem, sei bene gehe zu dem Klall und sei bene gehe zu jederen. In seinen Janin Pratim und die Kavone Bose ist, das soll noch mehr Megale sein wie die Welt, ins Messiah, zu machen Adire Betachtenim und bringen die Geula. Keilel, das was bei Shavua Achrein hat man gefunden, bepinen Idachas Baelam, aber im Tevis und Margolius, durch die Brache von der Rebeste, die Dogmas, von Nessim, wie was Abni Hashem, was Abni Ameluim, la Eifrid Velacheshen für die Big de Kohuna. Als die Ananim Hevium, und die Kavone Bose ist, dass man nutzt das Eis auf Kishutikala, meistens einen Stocke-Kanal, so die Maskone von der Omrele Il Benegele Peil. Die Geule kommt dafke durch der Avede in Galus. Von Megale sein der Alufi Shalaylam, der Alef in der Geile. Also als Deire Zeh, der Deire Achrin in Galus, wird sein der Deire Rischen von Gula.
Und der Rebbe helft, als mir seht in die Morais Achreines Beilam, wie die Welt allein ist Messiah und führt zu der Geula. Der Paschus meint das Kanal, als jeder hier darf meistens sein in Masseinu wa Vedaseinu. Bechlal, welche bringt die Geula? Keile beim Juchel, die gerettende Friedike Farbrengen, in Limo da Teire bin Jani Agula. In Teire Shabiksav, was Kol Asfarim Meleim mit Davar Zeh, in Teire Shabalpeh, Mishne Gemara Medrashim Bechulu, das der Friedike des Shabbos hat der Rebbe gesagt, in der Mamorim Lekute Sicha ist von der Sida Reinu. Das ist eine Kette von Achri Kedeshim, Peledike Farbrengen, Achri Kedeshim, Tinasing. Der Alef von Geula geht da rein in Geila. Mama, mama, yera, mama, mama, ya, 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 mama, mama, ya, mama, mama, ya. Mama, 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 la la la, ya ya ya, ya mama, mama, ya mama, mama, ya mama, mama, ya mama. Mama, 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 la 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 la, ya la 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 la, la la, ya 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 ya, la 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 la, ya 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 ya, la la, mama, ya ya.
ma ya ma ma ya ma ma ya ya let it ya ya let it ya ma 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 let it ya la ra ya la ra ya la la ya let it ya na ya na ya na ya na 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 la na na ya la 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 ya 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 la 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 ya 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 la 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 ya 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 la 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 ya 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 let it ya ma 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 ya ma ma let it ala ra ya ma ma ya ma ma ya yo let it you know you know you know you know na 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 ya let na 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 ya let la la na 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 let la 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 ya 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 let it ya ma ya ma ya ma ma let it ya ma ma ya ma ma ya ma ma ya 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 let it ya let it ya ma ma ya ma ma ya ma let it ya ma ma ya ma 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 hey ya 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 let it ya ya ma 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 it's a Yemei Asvira, there's no music, so need everybody to Messiah sein in the Negunim. We'll now ask the Rav Morad Asra, Shchonas HaMelech, Kansiv Hashem Es HaBracha, Rav Yosef Yeshaya Broin, soll gesund sein, the Farbrengen, Lekaved, Beis Lechatchila Rebbe, na Hamoshiach zu Chav Ches Nissen, tut alles, was kennt, Rav Broin. Chaim Levracha. Time you do him, I'm going to speak in Sfasa Medina. I don't know if it was mentioned earlier tonight that just the other day was the yahrzeit of our Morad Asra, the Morad Asra of our Shchuna Nibad L'chaim Tevim,
Harav Aaron Yankiv, Harav Hagoyin, Rebbe Aaron Yankiv, Rebbe Mordechai Eliyahu, Olav Shalom Shvei. A lot can be said about Harav Shvei, and hopefully we'll be privileged to hear later on tonight more. But I want to take this opportunity and zero in and focus in on a particular nekuda, one out of many nekudas, many aspects associated with Harav Shvei Olav Hashalom. There's an obvious question when we talk about Beis Iyar Lechatchila Rebbe. For anybody that thinks about and tries to impart the message of Lechatchila Rebbe, internalize the message to oneself and to others, how do we reconcile the approach of Lechatchila Rebbe with the general principle of La'at La'at Agarshenu Avodah Musuderes Tzad Acher Tzad? Generally, we encourage people to take baby steps and not to jump Le'elim in Dargeh, because if somebody jumps too high, then unfortunately often they can fall. And yet, at the same time, the agenda of the Lechatchila Rebbe, which the Rebbe encourages so much, seems to fly in the face of the general advice of Ma'at Ma'at Agarshenu. And that's not only a theoretical, philosophical question, it's one that we contend with and deal with, or should be dealing with, on a regular basis whenever we encounter any of these two seemingly conflicting heroes in the Rebbe's Igris Kodesh and Sichas Kodesh v'chulu. So there could be a number of approaches to resolve this dichotomy. But just one nekuda, I came across a sikha where the Rebbe says, one of the numerous sikhas where the Rebbe talks against Avodah Hanhoga Be'efen Shel Toyu. And the Rebbe bavarens that Lechatchila Rebbe is not linked with Toyu Diga Hanhoga. And interestingly, the Rebbe gives an example, and the Rebbe says that when it comes to Inyane Olam Hazeh, then the person knows how to behave in a way of Lechatchila Rebbe. But when it comes to the Hanhogin in Yanim of Kedusha, then he only dedicates a tefach al tefach. He has a very small area, limited area of Kedusha. Unekricht, he crawls like a turtle. Somehow when it comes to Inyanim of Lu'umazeh, we're very comfortable going as Halcha Barchava, broad-mannered, big strokes. What it seems like that the Rebbe is telling us, while we're encouraged not to jump beyond what we can jump, but we should do things with a lebedekai, with energy, with emotional involvement, that it shouldn't feel like the person is literally crawling. The same way as it would be done in Inyanim of Klippa, in Lu'umazeh L'havdil. That not necessarily is the Anhaga Toyudig, on a cheshbon, but you're fully involved, and you're constantly recreating ideas and strategies and techniques because it really means so much to you. And at the same time, obviously, Elam Hazeh is a way of Seder Mesudar. This world is a world of tikkun, a world of Seder, and if you operate in a Lechatchila Rebbe manner, in a way of Toyu al Kolpanim, it won't work even in a Yanim of Lu'umazeh. Why am I mentioning all of this?
one thing that stood out with the Rav Shvei of Hashalom, understand that Rav Shvei was a senior citizen. In the years I knew him, he was past the Meshon Eseinu Behem, and he even managed to reach Ve'im B'Gvura. He's 70, 80 years old. And yet, I'm not talking now about his brain, but his energy was mamish like a young man. Always came up with new ideas. I might have said this in the past. We would sit in the office. I'm thinking about the Gemara says, Binyan Na'arim Stira, or Stira is Kain and Binyan. That when young people build, it's really demolition. It's not constructive. They really think they're doing G'delas v'niflois, but it's really tifin derer, and it's not really going anywhere. On the contrary, they sometimes undermine with their youthful energy. And Skainim, who are normally conservative, they think, they reconsider every idea that you come up with, they reject. So although it appears to be stiras kainim, a demolition, really it's binyan, they're really constructing. And here Rabbi Shrei was sitting and he said, I have an idea. Idea, he used the word in English, idea, many times. I have an idea. Efter kem et samrufen, the Allah mentioned from the Moistus, or whatever it was. And maybe you could do this, and maybe you could do that. And I would always tell him, ich weiß, es wird arbeiten, ich weiß, es wird matzliach sein, I'm not sure if it's going to work, if it's kedai. And the guy is coming forth non-stop with new ideas, new initiatives. That's l'chatchila Rebbe. L'chatchila Rebbe means you really live and breathe the Inyan, and you constantly want to jump. So you have to think, you come up with an idea, the Lashon Hara v'chavches nissen, the oidus of Toyu, your energy is the energy of Toyu, your kelim, your practical implementation is an implementation of Tikkun. So it's b'chlal not a stira. When we talk about avodah tzad acher tzad, that's the kelim. The Chatchila Rebbe is about the oir, the energy, the involvement, the investment. You fully invest yourself in it in a Toyu dig away and a Chatchila Rebbe dig away. Not Toyu, the Chatchila Rebbe dig. One idea, one of the things, mitzvah de beha v'zoyer tzvei, Rav Shvei of Hashalom on a regular basis to be me'ored about the Inyan HaTfilah. And many of these Farbrengens or get-togethers over here in 770 from this podium, he would speak about the nechitzus and chashivus of Tfilah. I'm not talking about Avedis HaTfilah right now. I'm talking about Tfilah kipshuta. Aroizog in jede word, making sure every word is enunciated properly. Davening b'mesinus, davening slow, v'chulu v'chulu. The Rebbe in a Maimer for Beis Iyar, a very short Maimer, so if anybody wanted to learn a Maimer for Beis Iyar, this was one of the best sellers because of its size. The Mugadig Maimer for Beis Iyar, one of the Maimer is the Maimer of Gan Nol. And over there the Rebbe explains, based on the Medrash that says, Gan Nol, Elo Hapsulois, Gal Nol, Elo HaNesuois. The Rebbe brings a Maimah from the Rebbe Marash, the Bali and Meledis and L'Chatchila Rebbe, that Yidden are like a Gan Nol, like a sealed garden, like a locked garden, that Oidim Pischeim L'Baleim Zeh HaKadosh Baruch Hu. They're totally closed and are only open for the Eibishter himself, just like Gan Eden, which is sealed and closed and only tzaddikim can go in there. Gan Nol, a closed garden, a locked garden. The Rebbe goes through a number of stages. There's the way this is in Sur Meirah, including in Taivas Heter, including the Rebbe brings from the Rebbe Marash, closing your mouth and not talking Dvarim B'Telim is also Gan Nol. But the ultimate Gan Nol, the way it's in this Maimon of the Rebbe Marash, is the idea of having Tainug B'Lekuz, that you're only Tainug, the only thing you enjoy, you're totally focused only on the Lekuz, V'imcha Lo Chafatzti. I'm not going to repeat the entire Maimon. Maybe there's someone that's supposed to schedule the Chazar Maimon over here. It's certainly not me.
One of the things that come to mind, and perhaps Ulay Yashloimid is a bit of a chalishus in this inyan, is the focus when we daven. It's not only when we're davening, we're in a generation today that we have a very short focus, very short attention spans. And the phones that we all lucky and privileged to have don't contribute much to our long attention span. In the Sicha Yadua Bekeshu with Me'ev Esrim Shana for Yud Aleph Nissen, the Rebbe says to forget everything else and picture for one moment, forget about that you have this occupation and that occupation and where you live and what you do. And right now you should know you're only a chassid from the Rebbe. And the Rebbe talks about that you have a Rebbe that was born 120 years ago in a small village in Russia, v'chulu, v'chulu, v'chulu. The fact that we could lock everything up, become a gan nol, and take our phone, begashmias, and put it on lock and key, close it, turn it off. There's someone that tells all the mechutanim right before they go to a chasna, he always tells them, no, make sure you turn off your phone. And one of the mechutanim comes and says, yeah, but I work for Hatzalah. So he says, are you planning to take Hatzalah calls under your son's or daughter's chuppah? You're not planning to take any Hatzalah calls, so then you don't turn off your phone. You shouldn't have it under the chuppah. I'm not discussing whether that should be told to mechatanim or not, but there's certain times where you realize when you're sitting, certainly the chassan under his own chuppah, just think about the concept, the irony of a chassan sitting under the chuppah and saying, yeah, just 1 second, call me back. I'm in the chuppah right now, call me back soon. Or even for that matter, when there's a pgisha between a potential chasna and a potential kala, so imagine the feedback that the shadchan gets while he was taking out his phone and he was busy texting someone the whole time while we were meeting. And I didn't feel he's really interested in me. Now that's a very legitimate concern. And if someone would say that, we would fully understand why they don't want to continue with this particular individual. And as we see also when it comes to business meetings, and a lot of business meetings, lahavdil, it's a prerequisite. You have to turn off, switch off your phone, switch it off, put it on silent, not on vibrate, airplane mode, v'chulu. Al kol panim, when we're davening to the Eibishter, when we have these few minutes a day, when the Eibishter gave us time when we're supposed to focus and daven with him, what does that mean that people are taking out their phones and texting and WhatsApping in the middle of Chazaras Hashatz? You wouldn't do that in a business meeting. It depends what kind of business meeting. With your employee, you would do that, not with your employer. You wouldn't do that with a potential candidate, a potential chashuv client. You wouldn't do that in a shidduch meeting. But by davening, it's appropriate to do it. Val derech zeh during limud HaTorah, okay, there could be times of limud HaTorah which is off time, where it's the easy, smooth sailing. I believe the Friedrich Rebbe writes that the Rebbe Nishmas Eden had a kvius, a fleck blätter in Svarim. There were times when he sat and learned, and then there were times he would just look at Svarim. I think, if I remember correctly, he discusses that he looked at Svardische Tshuva Svarim. Responsa of Svardische Geonim, which was an interesting kind of read. It's reading material. It's not a regular kriyas hittim of learning. But I'm talking about in your fixed time. Now you have the time where the Rebbe uses the lashon. The Rebbe says, way before smartphones or dumb phones were initiated. The Rebbe talks that when you have a kriyas hittim l'Torah, it's supposed to be like Shabbos, as nishdok and telephone. You're not allowed to answer the phone on Shabbos. So what do you do on Shabbos? The phone rings. It just doesn't exist. Right now, we're in the middle of limud HaTorah. There's no phone. Kommt man rein zum Lernen zum Davening, you sit down, you put the phone right in front of you, and you keep on checking every minute. You can't even understand Pshat in the Rashba, Pshat in the Tosis, Pshat in the Rashi, Pshat in the Gemara, Pshat in the Pasuk Chumash. You can't fully understand if your mind is in so many different places because you're keeping on getting interrupted by all the social media interruptions. Und wer redet nach beschassen Davening when you're supposed to, I'm not talking now about talking during Davening, which is a davar mavel b'yoser, and this is not the focus right now. I'm talking about before you come to talk about talking during davening. You can't talk during davening. It's actually not even shaykh b'metzias, because if you're talking, then you're not davening.
There is no such thing as talking during davening. There's talking when someone else is davening. Because if you're talking, you're actually not davening. So we're not talking about talking, but taking out your phone. A phone during davening should be bal yirah, bal yamatz. It's actually much worse than chametz. Because chametz has bittul. So mit Rabbanan there's bedika. There's no such thing as bittul telephone for an davening. Call telephone the isli leheve hefker kafir dar. Nobody's making the telephone hefker. It's bal yirah, bal yamatz. Okay, you need to take out your phone because you're having it karbanis and you're having it Yepedek Tanya. You need to check the time because you have a thing that you have to be meidich b'tfilah shah mechz and you're worried that you're only doing it for an hour. So you want to check the time in your phone. Okay, I could also understand. But taking out your phone and constantly texting. So may I suggest, there are other kehillas that have adopted this very, very well. Other communities where it's very clear. You walk into a shul, there's no such thing as a phone. It doesn't exist there. Not mitzvah the fact that it's a smartphone. I'm not talking about that sugi that it's a mishumer and it has a gedder and a tag and a filter. It's a sugi b'fnei atzma, which is a very important sugi and there's a lot of dangers. V'chulu v'chulu. I'm talking about the very fact that it should be accepted in our culture that when we're davening, we're davening. And this is something we could be mashpia on ourselves, we could be mashpia on others. Halavai, I don't know who I'm talking to, Mila Shem Eloi, if somebody wants to join in and make some type of club of all the people that are actually going to put away their phones for davening, or turn off the phones, or put it on silent, and people can be part of this club and they take upon themselves and make awareness of this inyan. As Chatoyani Masker, it's already after Chodesh Nissen. So, Tachnun maybe could be said tonight. It's debatable. The Rebbe had a suffix if you say Tachnun Matzah Chodesh. I was looking around during davening. That's itself a problem. And it was hard for me to find in the minyan a person without a phone. And I'm sure there are minyanim that are not like that. It's my minyan because Mustama, that's you see what you are. Like the Baal Shem Tov says, you see in others what problem that you have. So but it's a davar nachin to make a shtickle shturim of this inyan and make there's signs all over 770 about avodas satfila, but I'm talking about a step before that. I'm talking about to become a gan no'ol. Take your phone and make it a gan no'ol. No'ol meladabed dvarim b'teilim. Halavai, you can have a phone that will be a gan no'ol. You could say, I bought this phone. It's kol kul. I see a lot of people have a Mashiach sticker on their phone. A yellow, beautiful Mashiach sticker on the phone. And I'm assuming that means it's a davar nachin. It's a reminder. This phone is kol kulei lahavi l'meisa Mashiach. There's nothing else this phone is being used for. This phone is only focused on Bias HaMashiach. Now, that would be a mamash gewaldige Sache if a person could take a phone, a tablet, the whole shame is the isla, the whole shame is the kinuyin, and dedicate the phone lebaleim zeh kadosh baruch hu. This is only used mugdash achvarak. I remember years ago, many years ago, when video machines were a novelty in Jewish homes. I was by a certain mashpia in his home, and he had a video machine. Not too many people had video machines, and there was a sign on it, and it said, "Mugdish achvarak l'ri'iyas pnei hakodesh kveit kedushas hadm Shelita." That's what it said. And knowing this particular individual, didn't only say that. That was the only reason he got a video machine. That's the only thing he did with his video machine. So, the same could be done with the phone. Today the phone is much more easy. Everything else is much easier accessible. There's a lot of things that are being transmitted through the phone. Halavaya will be the sticker of the phone will actually indicate what the phone is, whether it's a sticker with the word Mashiach on it, whether it's a sticker with a picture of the Rebbe on it. With Janice Tashayla, if you're allowed to take it to certain Mekaymis, that you shouldn't be taking pictures of the Rebbe. But what, you wouldn't take it there because you're only using the phone for Kedusha, so the Yanim of Kedusha you can't do in certain rooms. A phone which is, but that's a higher madrega. Ta'ena tainu grag belakus. Ve'im chaloi chafatzti. Because the whole purpose why the phone was created, for those of us who learned that Rebbe Sichas all about television, know that the whole reason why the Rebbe made a koyach of the world in the world of television is in order to promote the Rebbe Sichas. The Rebbe says it pretty clearly. In order to have Shiuri Tanya on the radio and the Rebbe Farbrengen on television, and that was the only reason.
why there's other people that use the television and the radio for other things. So the Rebbe quotes the Gemara, Ya'abed Elam Mipnei Hashaitim. Now we have to use enough seichel ourselves. The Rebbe said that now is the time when Chusha Talmud Naisim Kechusha Rav, and everything that he said, everything that you want to have a Ira, you can learn from his sichos. The Rebbe told us to us many times. Now is the time we can work out ourselves what to do. So the Rebbe didn't speak about smartphones per se, but he did speak about radio, television, and all the technological advancements, and he told us clearly for one purpose. The whole purpose why the Eibishter created Twitter, or why the Eibishter created Instagram, or why the Eibishter created Facebook. I don't know all the names. And why the Eibishter created WhatsApp, and why the Eibishter created phones was only to promote a lakus in this world. That was the only reason. Al kol panim, if you're not up to this madrega, at least the sur merab, shmanim mesiyamim, oigdim pescheim libaleim zeh HaKadosh Baruch Hu, zmanim mesiyam, it's a gan noel, it's closed, it's sealed, it's on the lock and key, it's only used for lakus. So whoever wants to join in this club, do we have Efshers on Zayin 10 akshonim on sich ein action, and that will be the one step, the one thing which will be the Ma'aseh Echad Dibur Echad. It seems like the nesayin of the phone is a very strong nesayin. A lot of people are so attracted to it. So maybe that's the one Ma'aseh Echad that could be done. People ask the question, what else can we do? So like I heard a mashpia recently saying, in one of these many Zoom Achtus Farbrengens, so he said, what else can we do? Is a very funny question. People ask the question, they imply they've done everything. But mitzat sheni, so much was done, and maybe this is something else that could be done. It certainly fits into the spirit of what Rabbi Shvei always demanded. He spoke about, he didn't know much about what the dangers of smartphones are, and still he spoke about it. So this is also Bil'ilul Nishmasai. And Dervis will sich mitzarev sein to der Inyan, whoever wants to join and be part of this, Yovavi Yitztara v'yikabel ha'brach min ha'shamayim, and the ikim is alzen de gula mitzvah shlema v'kitze v'ramnu sheikh na'afar v'tzadikim kamel etchiyah tchila v'harav shvei b'soichem v'reisham and ervet fieden zayin kehila v'soin marisa v'serd gefiert al mei menuches v'darke neim v'darke shom zich havegegem. He dedicated himself to this kehila. He's going to take this kehila to the gula mitzvah shlema, and we'll all come face the Rebbe. Lira is Pnei HaKodesh, and we'll be able to say that we used our eyes only for Libaleim Zeh HaKadosh Baruch Hu, Zich Zeh Mit Rebbe Megula Mitzvah Shlema, taken from Yad Mamish. Shkayach HaRabrein. That's what Rabbi Brain said, the Ganol, Kasher with Rabbi Shvei. I had the schus to be in the class of Rabbi Shvei in Mesivta, Shir Gimel, Mesivta and Ocean Parkway. And one of the things that remains etched in my mind, what he taught us, was a very simple thing, but very powerful, very profound, which is the theme of Ganol, that he said, everything you do, picture, tune everything else out, picture just the Rebbe standing next to you. And say to yourself, in such a case, would I do what I'm doing now? If you would, continue doing it. If you won't, then don't do it. And he says, if you live like that, again, it's so simple, but so true and so powerful. If you live like that, that everything you do, you tune the whole world out from around you. The only one there is the Rebbe watching you, what you're doing. Things would be a lot different, and everybody's life would be only L'balei and Zeh HaKadosh Baruch Hu. The Kesher also with this Inyan is a Sicha Lag Baimer. Remember the Farbrengen, it was Lag Baimer Farbrengen. The Rebbe said, Teirasa Yumenasi is Reb Shimon ben Yochai. So even though not everyone could be Teirasa Yumenasi like Rashbi, in Kamus, but in Eichus you could be. That for that, I think the Rebbe even used a lashon, an hour a week.
You have a shiur Tuesday night, 9 o'clock, 9 to 10, you have a shiur. During that hour, say Rasiyam Rasay, and the Rebbe used a Lashon, it's nicht talking telephone. As the telephone clinked, that's even before this, all those Lashanas that Rabbi Brain said that he doesn't even really know all the Lashanas. The telephone clinked, the old style, the phone rang on the wall and you went to answer it. But during your shiur, you don't answer the phone. This is nothing else besides the Torah that you're learning. So even though that mekamos, but be'echos. So this is definitely a theme that we could all work on in all different ways, as Rabbi Brain just pointed out. And especially where Rabbi Shrei taught us that you tune everything out and just picture the Rebbe with you. And your whole life will be different and everything you do will be different. Ma 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 ya ma 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 ya ma 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 ya ma 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 ya ma 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 ya ya la 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 ya la 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 ya ya ma 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 ya ma 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 ya ma 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 ya ma 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 ya ma 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 ya la 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 hey ya la 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 ya ma 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 hey ya ma 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 la 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 hey ya ma 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 ya ma 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 hey ya la 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 ya la 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 ya ma 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 ya hey la 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 ya 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 ma 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 ya la 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 hey ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya ya la 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 ya ya la 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 ya ya la 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 ya 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 la 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 ya ma 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 ya la 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 ya 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 shreino matei chalkeino manoim geiraleino ya shreino matei chalkei manoim geiraleino ya la 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 ya 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 la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la ya ya la 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 ya Rav Brain was just mayor. That is a lot of shuls. Now the neighborhoods, that have like little lockers
when you come in, you put your phone in the locker and you lock it. That's mamish ganol. And there's even a charger in it, so you could charge your phone while you're davening instead of using it. Would be maybe a good idea. We could ask Rav Yosef Yitzchak Kratz, who's the balabas of the lockers in 770, who did pru urvu to the lockers here. There's a larev in every corner you turn. There's lockers downstairs. So maybe we could arrange with him to get these lockers. You come in, you lock it for the time that you're davening, and even charge. You charge yourself by your phone charging, not next to you. You get yourself recharged. That might be a good idea. Can the Rebbe of Yosef Yitzchak wegen dem? Good idea. We will now like to ask Rav Aaron Ginsberg, Shliach from the Rebbe in Borough Park, which probably has some of these shuls that have these lockers. Rav Ginsberg is also a Edom, a son-in-law of Rav Shvei, Olav HaShalom, Zecheni Levracha. So we would now like to ask Rav Aaron Ginsberg, Farbrengen, Lekaved, Chatchila Rebbe, Chav Chesnissen, and Stamet to add Lekaved the Iyar site as well. L'chaim, l'chaim. It's a time of the Katchila Rebbe where we all want to reflect how in our Aveda should be Teferes, and where we could take an area and internalize it. The Rebbe always speaks about Farbrengens, and it should be Svadis, Pi'ilois. We can sometimes sit by Farbrengen and hear wonderful, inspiring words, but then bleibt us. The goal of it is that Bein Advarim, something is relatable in our own personal lives, and to see how we can implement it, and especially when we have the Kayach of the day itself, Yom Zakai, that gives us the empowerment of this particular Aveda, in which we may be challenged throughout the year, but now we have an extra empowerment of the Katchila Rebbe. So, behemshich to the yard site of the Morid Asra, it's an opportune time to look and reflect of a life of a chassid and see what it means. Many have spoken over the years, over the recent years, about the great Milas, and there's definitely tremendous amount to talk about a giant of a chassid in every sense. But perhaps the Milas of his Aveda, his Avos Yisrael, his Yerushalayim, they're all wonderful milas, but they all are his typhus. They're all exhibiting the core essence of what his life was all about, and that's his kashrus to the Rebbe. And all the inyanim that he had a kachin wasn't because it was his natural kach. He was a edler yid, but mainly he had Avos Yisrael. He was a natural, let's say, Yerushalayim dike, but mainly he had a tremendous adherence to every Kutzah Yud and halacha, but rather it all came what he understood. This is the Rebbe's inyan, but Melech became his. I'll just share 2-3 small nekudas. Eila davar seif. He was once in Yechidus by the Rebbe, and behemshch hadvarim, he shared this many times. The Rebbe mentioned v'lechtecha baderech meint me das kipshutei mamish, that the inyan to study Torah, it's the inyan v'lechtecha baderech. Doesn't mean in India, but it means kipshute bevel mamish. So if everyone remembers by the Farbrengens, he would always talk about how many hayem yames the Rebbe speaks about, the number of hayem yames, about walking the street, taras havir, and the street alone, ever mekir tizak, v'chulu v'chulu, that he had a tremendous kach, and it was a thing that he lived with every day. Every time anybody would walk with him, we always knew that the kinder, the einiklach, in the beginning of the walk, it wasn't like after with Geshmust al Dav al Ha, okay, Lamer Chazna Peritanya. But as he began walking, right away, a Peritanya. In the Mishpacha, we believe that he knew all Gan Prak and Balpeh, because many stories where he would
correct in many prakim. He would correct with a vav and a chulu. It was something that was quite obvious that gan prakim Tanya was his. But Lepeo with the children, the Eniklach, there was always every second about Chazrin Tanya, and many of the Eniklach today know Yud Beis prakim because they wanted to walk with Zaidi, and to walk with Zaidi you have to know Tanya about. Later I heard Talmidim also going home from yeshiva, walking to yeshiva. He would always. It was an inyan that he took literally kipshutei. He also had a tremendous koch. It's not maybe well known, but a tremendous koch in Mitzrayim. For years and years and years, like the Rav mentioned before, Mesha said, in those senior years, he had a kviyas going every single week on Mitzrayim. And there's perhaps a story behind it which fueled him with that passion for Mitzrayim, which also a letter he received from the Rebbe, a Meididika letter. I don't know if it was shared in the past, but it's a short letter, but it's very powerful. When he was a bacher in Montreal, yes, okay. When he was a bacher, Tafshin Tazayin in Montreal, so he became very ill, and he needed to go to a sanatorium to be in isolation for months. It was a particular machla that he had to be, not himself, but in a place that was isolated from ordinary people who were not well. So the Rebbe writes to him, and Chalameid, Yudzayin Tishrei, Tafshin Tazayin, the Rebbe writes, Kibalti hayediyah, hayediyah Rav Chosid, shekim Menachem Zev Halevi, Rav Wolfgang Glas, asher nosa la sanatorium, v'hi rotzen, שיהיה בהצלחה לרפואה קרבה לרפואה שלמה וכיוון שאין איתנו יודע אדמה בוודאי ינצל הימים שנמצא שם להכיר את בני ישראל אשר שם לבוא עמהם בדברים דברי הסעירוס ועידוד רוח היינו לחזקם בביטחינם בהשם יזברך הרפי כל בשר ומפלי לעשס ולעירם להיספה בענייני תורה ומצוות כל אחד לפי מעמדו ומצבו ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. And the Rebbe adds on a Meididika line, Umi yoidea im la'ez kizois higat v'chulu. Very briefly, translation, the Rebbe says that I have heard that you're going to the sanatorium. It should be batzlacha, and we don't know why this is happening. The Rebbe begins, Ein itanu yodei adma, but you'll surely utilize the time that you're there to make acquaintances with all the Yidden who are there, and to be ma'eder them and lift their spirits, which means to strengthen their bitachon in the Eibush to uzerei v'chol basar u'mafli lases. It was very hard in that area to be in isolation for an extended period of time. The Rebbe says to be made of them, mitzvahs, everyone according to their capacity. And who knows, the Rebbe is paraphrasing from the Megillah, perhaps that's the only reason that this happened, that you're there so you can have an opportunity to reach out to them. And the Rebbe concludes, I'm including here the Michtav Klali, Asher Yuchel Natal Gam Toichnoi Bahanal, that he should share the Michtav Klali with them, the Brachel for Krevel for Shlema, and the Maskir signs, but it was so urgent that the Rebbe wanted this letter written in Chalamed, and this is something that we saw he practiced very much during the recent years when he was in the hospital. So every single doctor walked in was either talking to him about Torah mitzvahs, putting on tefillin with them, or Shev mitzvah neyach. But it was natural, it was auto. And that was the passion that he had for Mitzrayim. It wasn't his own, but that was his kashas. He got an answer from the Rebbe, it was his directive. And finally, the midos, the extraordinary, exemplary edelkeit and midos, the sensitivity to each and every one, patience to have, which is totally off the charts, this type of a level. Just this Shabbos by Farbrengen, somebody was sharing that he had a difficult story in his life as a Baal Tshuva, and he had apparently some family challenges where they were oppositional and was very heavy, and he asked to speak to the Rav. He comes to the Rav, and as he's talking, he's sharing his story, his experience, and the Rav said, Oy vey, with such a genuine, deep krechts. He said, I felt so bad because the Rav was taking it even worse than I. It was difficult for me, but he was like really, really experiencing what I was sharing and taking the load off my chest. I walked out.
it was all resolved. Did I have the exact answers? That was another story, but that I felt totally relieved, yeah, because he made me feel understood, and he really connected with sensitivity and empathy with what I was experiencing. And it just brings to mind there's a story I once heard, I made it the Kemais of the Rebbe, and I think it's a guide in every one of our day-to-day experiences. The Pratim, if somebody knows more details, you can correct me, but I saw the story and it was written by somebody who heard it from Mibala Maisa. There was a Yid, Misha, a Russisch Yid, who in the Mems was draining sich a lot around here in the Shchuna. Nobody really knew what he was. He didn't live here in the Shchuna. He lived, I think, in East, I'm not sure exactly, but he didn't live locally, but he would come around oftentimes and he would approach the Rebbe with his issues, whatever they were. And he found a time to always come to the Rebbe where he can approach the Rebbe. Oftentimes he would wait by the mikveh on Union Street when the Rebbe came to the mikveh, and he would then ask the Rebbe Nyonim. And the Rebbe every time listened to him, obviously with the Rebbe's ear totally tuned in, and he would ask, he would get answers. Here and there he approached the Rebbe. Now, after some time the Bachrim were getting really upset about it. Why is he stopping the Rebbe and he's being annoying? So they would try to block him, that he shouldn't be able to approach the Rebbe. So he's a wise fellow, and he figured he has a way to approach the Rebbe. He came to President Street, and he went on the porch. He was hiding on the porch. When the Rebbe is going to come out of the house, he's going to approach the Rebbe, the Kachava. The next day, whatever it was, he comes on the Rebbe's house. He's waiting on the porch. The Rebbe comes out, and he's talking to the Rebbe. He asked, the Rebbe answers. The Bachrim were standing across the street, and they said, Ad Kan. This is already crossing all boundaries. He's always approaching the Rebbe. After the Rebbe went into the car and left, they went over to him, how you doing this? And they made him, really gave him a hard time. The next time, he found his way, and he's again by the Rebbe. And this time he shears to the Rebbe. He tells the Rebbe what the Bachrim told him. That the Bachrim were there and they saw me approaching the Rebbe, and Zemri gave my chelik. And this is what the Rebbe answered him. Reishis calls us to sagen the Bachrim, as they darfen sein in yeshivas, they will nicht auf den Gas. They have no business being there on the street, seeing this. Und danach sollst du sie sagen, wo der Baal Shem Tov sagt, dass eine Schamme kommt herab auf der Welt und lebt 70, 80 Jahre auf Tan Ateva Yiden. Kann sein, als meine Schamme ist gekommen, als ich soll mit dir reden. Not mamish the words, but that was the teichen that the Rebbe answered him. And the Rebbe is teaching us what it means to take things literally. Hearing a Pizgim of the Baal Shem Tov, it's not a theory, it's not a nice idea, but every opportunity where we're interacting with a person, recognize if this is perhaps the kavanah of my Yeridus and the Shalom Amatas, to have the patience. And that is what gave him the amazing ability to have patience to every single individual, kakot and kagadol. He saw it not as his natural thing, but it's an Aveda, and he worked on it, and he took it serious, and it was at times where it was extremely taxing on him, sigh on his health, sigh on his other responsibilities, but nothing stood in his way, a chassid through and through that was devoted and dedicated to the kavan al yena. And if we could take any of these inyanim b'chayit nelibay to implement our sensitivity to others, and it doesn't mean necessarily others out in the street, but we could take the message home under the people who live in our own homes. I once heard a vart, I didn't see it clearly in the Rebbe, but if everyone knows where it is, but the mashmoyes was from the Rebbe in this teichen. The Baal Shem Tov says that we have to have Mesiras Nefesh for Avos Yisrael to a Yid you've never seen. And the question is obvious. Sometimes it's much easier to have Avos Yisrael to a Yid I've never seen. You hear of Sayyid Anitzrich in the other end of the world, in Africa, in Brazil, he's in an Eis Sada. Who doesn't want to help him? You take out whatever you can from your pocket, you help them. The challenge is not to have Avos Yisrael to the people we don't know. The challenge is to have Avos Yisrael to the people we do know. And that's exactly what the Baal Shem Tov is teaching. The Mesiras Nefesh is to the Yid who lives on your block, sits next to you in Beis HaMedrash, may even be under the same roof as you. But there it takes to reflect and say, I see a challenged person, I see a person with difficulties, but there's a Yid within him
there's an identity that we've never seen. We've never allowed ourselves to see that. We just had in the Haftarah of Achar Pesach that the virtue of Mashiach is Leila Mareinav Yishpet, Leila Mishnah Oznav. You have to have a certain Melech V'doyin, a sensitivity to see there's something in there as a hurting soul, as a tzabrach and a mensch. And there it takes Mesiras Nefesh not to get distracted by the things that get in our way. And this is true B'nai Geya, our homes, the B'nai Bayis, our Shalom Bayis, the Yachas with our children. Those are the areas where we sometimes need the Mesiras Nefesh to see the inner innocence of them and allow to have the Melech V'doyin, like the Frierdiker Rebbe teaches, that we have to smell the Yiras Hashem in Atzveiten. Not to judge them from their external, but see their inner qualities, and that brings out their depths, the way the Rebbe teaches. He did something wrong. But the fact that the Rebbe gave him this nisayon is an indication that he has tremendous chusim. And when you look at them that way, that in itself develops their chusim. So the Rebbe, we should all take our journey of the Katchila Rebbe. The Rebbe is calling on us to enter into Yemeis Hamoshiach, and all these qualities are the essence of living Yemeis Hamoshiach. Genuine Avos Yisrael, our commitment to Mivtzoyim, all the Rebbe's in Yonim. And I'll conclude with a bracha. We were zeicha today to a bris of an Einikel who's named after the Rav, and I was zeicha to be a Sandik, and I want to conclude with a story of Sandikoyes that I once heard from Rav Wolfson, Rav Moshe Wolfson, who's ein gesund. He had a tremendous discussions to the Rebbe, and he shared with me this story that he once was given the honor of being a sandik at one of the brisim of Bris Avram. So after Sandikoyes, they would bring the sandik to the Rebbe to get a bracha. He's standing in line to get a bracha from the Rebbe after being a sandik at one of these brissen, and he knows that the Rebbe usually gives a bracha to a sandik. As sandikoyes is asgula fashiris. It's asgula for rich. He thinks to himself, I don't need ashiris. Ashiris, what's help me raise geld? I want, when the Rebbe is going to give me a bracha for ashiris, it should be ashiris beruchnius. That's meaningful to him. So he's psyching himself up that when the Rebbe is going to give me a bracha, I want it to be chal on a shiras beruchnius. He comes by the Rebbe gives him a dollar, and then they introduce, they say he was now a sandik in Bris Avram. The Rebbe gives him another dollar for the sandikoyes. When he reveals doch as sandikoyes as gula fashiris, he walks by, the Rebbe calls him back. Ashiris beruchnius hatershein. Ich mein ashiris begashmius. So he walks out, and that was part one of the Ruach HaKodesh. What he shared with me on a personal note, he says that the Rebbe git a bracha vertes mekuyim, and he was then going to Psa Simcha, and he said, who would ever dream that I will be able to pay for that entire Simcha of somebody's thing? And the Rebbe gave me a bracha, it was mekuyim kipshutei. So I take the opportunity, Yachsidische Farbrengen, as jeder einer soll gebencht werden, everyone here, amongst all Chassidim, amongst alle Klal Yisrael, jeder all Mashiris begashmius, Ashiris beruchnius, b'milim mishalis, levav kol echad ve'echad mi Yisrael, le'teva levracha, and we should see the Iker Ashiris, take me ad mamish, to all go and greet the Rebbe, Yaveh v'yigoleinu v'yolechenu, kayamius la'artzeinu, now mamish, l'chaim. Shkoyach, Rav Ginsburg. Is a number of times the Rebbe's Masbid, the connection between Beis Iyar and Lag Ba'omer, between Tiferes Shabbat Tiferes and Hoid Shabbat Hoid. They're also both 17 days of the Omer from opposite ways, Milmaila Lamata, and Milmata Lamaila, backwards and frontwards. Like one of the coins that Rebbe gave out, Bekesher Lag Ba'omer, on one side it has about Beis Iyar, Tiferes Shabbat Tiferes, and the other side it has about Lag Ba'omer. I'm singing Anigim Bekesher Taka Lag Ba'omer. Hinei matei vo manayim
שווס אחים גם יחד הנה מטב ומנעים אחים גם יחד ארררי ארררי mama ya la la ya ya mama 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 ha mama 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 ya mama mama ya na ya na ya na ya na hey mama mama ya na ya na ya na ya na ya mama mama ya ya la 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 ya 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 hinei matei v'manayim שווס אחים גם יחד הנה מטב ומנעים שווס אחים גם יחד לה 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 mama ya la 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 ya 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 la 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 ya mama 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 la 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 ya na ya na ya na ya na ya la ya na ya na ya na ya na la 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 ya na ya na ya na 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 ya 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 inay matay umanayim shaves achim gam yachad inay matay umanayim Achim gam yachal la 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 ya la 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 ya 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 la 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 ya 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 la 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 ya 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 la 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 ya la 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 ya mama mama ya na ya na ya na ya na ya la 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 ya na ya 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 la 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 ya na ya na ya la 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 ya na ya na ya na ya na We will now ask Rav Yosef Yitzchak Shvei, Shliach of the Rebbe, son, unser Baliptin Mored Asra, Zechrein Levracha, Rav Shvei, kommt Tage Farbrengen, was Covid, Beis, Lechatchila Rebbe, Chavchas Nissen, Stamel mentioned the Yartzeit also, Chabad Gadol, Rav Yosef Yitzchak Shvei, or as I know him, Rav Yossi Shvei. Yeah, Chaim. Chaim. Ich will anfangen mit der Milse der Bechusser, was ich gehört von meinen Taten. Bechlau,
ist gekommen, besuchen uns in England noch etliche Mal. Und einmal, dass sie gewähnt, ich denke nicht, dass sie gewähnt, für Bar Mitzvah oder für Bris. Sie gewähnt noch Gimel Tammuz. Sie gewähnt die Zeit in Jahr, wenn gelernt darf Jud Gimel in Seuter. Mit der Fahrer nach Schotzeit zu davenen, hat mitgenommen Gemorren. Und hat sehr gelernt, darf Jud Gimel. Sie hatten gekommen zu dem Posuk, was steht, wegen Misped, Godel, Bekovid, Meid. Was die Gemara sagt, als sie gewähnt am Misped, Afilu, Susim, Vachamoirim haben gewähnt. Fragte mir, was ist Susim, Vachamoirim? Hat der Masbe gewähnt, weil die Menschen haben gewusst, als Yankev Avinu Loi Meis, sind nur die Susim, Vachamoirim haben gewähnt. Mein Tate vielleicht erzählen am meisten wegen einer Chossid, ich denke nicht dem Namen, was ein Himmel-Shehid. Er hat gelebt im Himmel. Nebach sein Frau ist weg, jung. Und hat gefragt, eine von seinen Kindern, für was sein Anhage ist nicht so ich dabei. Sagt ihm der Kind, was willst du von mir? Mein Tate ist im Himmel und meine Mama ist in der Erde. Mein Tate ist gewesen ein Himmel der Kiyid. Reishi Magia Shemaimov, wie mein Schwager für ihr Gerät, Shulchan Aruch. Aber zusammen mit dem ist gewesen Mutzov Arza. Sehr ein praktischer Mensch. Ich will jetzt reden wegen der Chinuch von seiner eigenen Mischpache und spielen sich mit seiner Eineklach. Er ist gewesen sehr vernommen, aber wenn er sich vernommen mit der Mischpache, mit der Eineklach, ist er gewesen kalkulär eingelegt in dem. Jeder eine von seiner Eineklach hat gefühlt, wie sie seinen Ben Yochid oder Abbas Yechida. Er vielleicht zählen meistens von Malachim, wie die Malachim singen, wegen des Schommes. Aber es ist ein praktischer Mensch. Es ist ein Mensch von der Chatchila Rebbe. Er vielleicht reden wegen der Pesach so. Mit dem nicht gekannt sagen, dass es unmöglich ist. Es ist nicht eine Sache wie unmöglich. Man darf gefunden einen Weg. Ich denke einmal, wenn es gekommen zu uns, ich habe gehabt eine gute Chave, was eine gute Chave, vielleicht mir raushelfen, aber allein hat er nicht gewollt an den Film. Er ist gekommen, er hat getroffen meine Taten und er hat angetan Film. Das nächste Mal habe ich ihn gefragt, nu, jetzt kannst du echt an den Film. Er sagte, nein, ich habe es getan einmal für deine Taten. Ich will erzählen eine interessante Meise, was ist geschehen letztens. Ich habe verbracht mit meinem Gehirn in England, Erev Shvi Shel Pesach. Wir haben gehabt Hamoshiach zu der auf Zoom. Erev Shvi Shel Pesach. Es ist gewesen ein Mensch. Was mit dem Gerät wegen dem Rebbens Kapitel Schnas Mei Ve'esrim, und das ist ein Jid, was ist bechlall weit von Jiddischkeit. Er vielleicht an den Tfilin, wenn ich ihm gefragt habe, an den Tfilin, aber sehr weit von Jiddischkeit. Und er hat Masbi gewinnt, das ganze Kapitel Kuf Chof Aleph, frage ich ihm, wenn es es gelernt, what happened?
hat mir erzählt, was ist geschehen. Ich habe ihn gerufen mit ein paar Tagen früher, ich habe ihn gerufen, ihr Alf Nissen, zu verkaufen sein Chametz. Sagte mir, er sei was vielleicht allemal verkaufen sein Chametz, das ist von den geringen Mitzvahs. Und dann vielen ist ein bisschen schwerer wie verkaufen der Chametz. Er sagte mir, leider, er kann nicht verkaufen sein Chametz. Ich frage ihn, was ist geschehen? Sagte, er lebt noch mit Corona, er will nicht gehen einkaufen und er hat nicht gehen Pesach dicke essen. Er darf nicht essen, der Chametz auf Pesach. Bekitze, ich habe ihm gefragt, ich kann ihn arrangieren, er soll verkaufen der Pesach essen. Sagt er, wir seien sehr zufrieden, er wird sollen nicht nur für das Essen, er wird sollen für die Tiere. Sag ich, die Tiere darf sich nicht sorgen. Lepeil, ich habe auch gerufen auf Freude, ich hätte weit von Jüdischkeit, aber non zum Rebben, ich Timzer. Und sie hat uns gesagt, sie wird es tun, sie wird einen Käfen essen für Pesach. Und sie hat mir geschrieben, sie hat es getan, habe ich gesagt, das ist meine viel Alf Nissen, habe ich gesagt, the Rebbe will be very proud of you. Und sie weiß, dass es gewinnt, die Melech von Rebbe. Sie hat zurückgekommen, sie hat zurückgerufen der Mieden und gesagt, als wie bald das ihr Alf Nissen, dafür sorgen, dem Rebbens Kapitel, Schnasse mehr Versin. Er ist ein Aid, was versteht Pschüttischel Mikro, hat es nicht nur gewollt sagen, hat es gelernt, hat es durchgelernt. Und bei dem Mashiach, was man gehabt hat, es immer gechasset. Letztens, ich erzähle noch eine kurze Sache, Sarisa neue Sefer, Avedes hat viele Bedeira Schwie. Und von Zeit zu Zeit ist ein Kundris, was im Masbe, wie der Avedes hat viele, ist ein Inni, was ist scheich zu jeder 91. Nicht nur für Yichidis Gula. Agav, ich habe immer gehört, ein paar Wochen im Reden, zwei Wochen im Grenze zwischen sich, wegen der Minion, einer fragt der andere, zu sich mit Kabel sein, zu Meier sein in Tfila, zu Davenen Baveda. Stammer ich habe ihm gehört, aber ich dachte zu sich, mein Tate wollte sehr stark Hanor gehabt zu hören, als sagt, siehst, wie Chassidim kommen sich zusammen, Yichudi Lo, Yichudi Tato, reden wegen nicht nur Haskola, aber meiste Bepeil. Weil mein Tate fragt allein, nicht nur gemeint von sich allein, aber er hat gemeint von anderen Eiche. Er will gewinnen sehr zufrieden hören, wie die Bochim reden, als man darf davenen, es ist nicht nur für es ist ein Ingen, was ist scheich, lechol echad beechad. Yehi zichrei Baruch, wo kitzu beranne sheich neofa, wo beseicham, Yehi adinenu mereinu v'rabbeinu Melech Hamoshiach leilam voed. Ja, Mereinu,
יאי למועד יחי אדיננו מלנו ורבנו מלך המשיח למועד יחי אדיננו מלנו ורבנו מלך המשיח יאי למועד אדיננו מלנו ורבנו מלך המשיח ויהי למועד יחי מלנו ורבנו מלך המשיח ויהי למועד אדיננו מלנו ורבנו מלך המשיח ויהי למועד יחי אדיננו מלנו ורבנו המשיח ויהי למועד יחי אדיננו מלנו ורבנו מלך המשיח ויהי למועד יחי אדיננו רבנו מלך המשיח ויהי למועד יחי אדיננו מלנו ורבנו מלך המשיח ויהי למועד ישר כוח רב יוסף יצחק שווי wegen der verschiedene Hanhogis, sein teuren Taten, Schweder, Moradasra, Allah Shalom. Taka always, when you see Rabbi Yossi, Taka picture his father, he has Taka the selbe Edelkeit, the selbe Tnuis, and Edelkeit wie der Tate, when you see him, you Taka see his father. Wir jetzt beten, Harav Nisalevich, Menayel von Chama und Eretz HaKodesh und Mashpia Nachlas Chabad zu Farbrengen Lekovid Beis auf Chesnissen in, I believe, Lashon HaKodesh. Harav Nisalevich. משפיע חיים לחיים טוב, ביקשו לדבר בעברית לשון הקודש היום הולדת של הרבי מהרש, לכתחילה הריבר, אז אני אוהב תמיד, לפני שמדברים ומתוועדים, להתחיל באיזשהו אפיזודה קטנה שקרתה כאן ב-770 לפני כמה שנים. היה פה החסיד מנדול מרוזוב, כולם זוכרים, עולב השולם, והוא התוועד פעם עם בחורים, כמובן יהודי, זקן, מבוגר, אז ישבו הבחורים בצמאון והקשיבו לכל מילה, ואחרי שהוא דיבר משך זמן היה כמובן הפסקה של לחיים וניגון, ואחרי זה הוא המשיך להתוועד והתחיל לחזור על אותם דברים. ואז הבחורים התחילו לצעוק, רב מנדול, כבר שמענו, רוצים משהו חדש. ואז הוא שאל, את זיכר אז עוד גארת? אמרו כן, זיכר, כן. דר הרט, האם הפנמתם? פה היה שקט. ואז הוא אמר, אם ככה צריך לחזור עוד הפעם על הדברים. אנחנו כל שנה מתוועדים על בייס איור, וכל ימי דה פגרה, וחוזרים על הדברים עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, אבל המטרה היא באמת לא רק לשמוע, לא רק להקשיב, אלא המטרה היא להפנים. ובשביל להפנים צריך לחזור על הדברים אין סוף פעמים.
ואולי ירחם תיכנס טיפה אחת ותפעל את פעולתה. נתחיל מאיזשהו כמה דברים קטנים שאני שמעתי על הרבי מהר"ש. יכול להיות שזה ידוע, אבל כמו שאמרנו, המטרה היא להפנים. פעם ישב יהודי אצל הרבי מהר"ש וזרק איזושהי בדיחה ביידיש זה נקרא אגלייך וורט. אגלייך וורט, אם מתרגמים את זה לעברית, זה מילה ישרה, אבל ביידיש זה נשמע אחרת. זה אגלייך וורט, זה בדיחה, זה צחוק, זה משהו לא אמיתי, לא רציני. אז אותו יהודי זרק איזשהו גלייך וורט בפני הרבי מהר"ש. אז הרבי מהר"ש נהיה מאוד רציני והוא אמר, אגלייך וורט? אז mir zogen a gleich Wort ist das gleich in alle Elemes. זה סיפור ששמעתי בשם מהרבי מהר"ש. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים מילה, משפט, בדיחה במרכאות, אז זה מתאים בכל העולמות, זה תואם את כל העולמות. זה עניין אחד. ועניין שני ששמעתי, עדיין כשהייתי ילד, אני שמעתי את זה הרבה פעמים מאבא שלי זיכרונו לברכה, שהרבי מהר"ש פעם התבטא, צריך אויסגדריקט, אז mir hat bei uns alles gefragt, mir haben sich gemischt und mir ist kein Mal vorbei unser Dehe nicht vorbeigegangen. בעברית, בכל מקום, בעברית, אנחנו בכל מקום התערבנו, תמיד היו שואלים אותנו ואף פעם לא עברו על דעתנו. במילים אחרות, הרבי מהר"ש התבטא שאצלנו, אצל רבותינו נשיאינו, אז בכל מקום למעלה בשמיים, בבית דין של מעלה, אז בכל עניין שהיה צריך לרדת כאן למטה ולהתבצע, אז היו שואלים אותנו, מבקשים רשות מהבעל הבית, מהבוס, שזה הרבי, נשיא הדור. ובכל מקום היינו מתערבים, גם אם לא היו שואלים אותנו, אנחנו היינו מתערבים כבעל הבית שצריך להתערב בכל דבר. והדבר השלישי הוא מזכי מול פרבי ונזרדי נשפרבי גנגן, ואף פעם לא עברו על דעתנו. המילה האחרונה זה היה של הרבי. ככה הרבי מהר"ש התבטא. אפשר אולי באמת, אנחנו לא נאריך הרבה, אבל להמשיך איזשהו ידוע אהבת ישראל של הרבי מהר"ש, כמו שהרבי מביא במאמר של בוסי לגני, וידוע הרבה סיפורים שהרבי מהר"ש פעל. באשגוחה פרוטיס, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בי"ז לעומר, שתפארס שבתפארס זה עושה טוב, שימחת גוט, ומה הפלא כמו שהרבי אומר ביום יום. אז באשגוחה פרוטיס, בחיטס של היום בחומש, אז פסוק י"ז גם מדבר על אהבת ישראל. לא תשנא את אחיך בלבביך והוכח תוכיח את עמיתך. ואנחנו יודעים כמובן העניין של הוכח תוכיח אפילו 100 פעמים, וכמובן יש את התנאים איך להוכיח, כמו שהרבי הקודם מביא בהתוועדות בליקוטי דיבורים ובעוד מקומות, שבשביל להוכיח את השני אז קודם כל כמובן צריך לנקות טוב את הציפורניים, לחטות את הידיים, לחטות את המקום, לחטות את המחט ולהחזריק, להכניס את המחט שאתה רוצה לתת לשני תרופה או טיפול מסוים, לעשות את זה באופן שהוא לא ירגיש כאב, ורק אז אתה יכול להוכיח ולומר לו. אז אני, מה? או נגול, בלי ציפורניים כמובן. בדיוק. אז אני רוצה לספר איזשהו משהו
שאני חושב באמת אצל כל אחד מאיתנו זה יכול לחזק. השאלה איך לומר ומתי לומר ובאיזה אופן. ישנו יהודי אחד באחד ממדינות אירופה שהוא היה בקשר עם אבא שלי, והוא היה לא חסיד חב"ד, חסיד סאטמר, ולאט לאט הוא התקרב לחסידס והתחיל ללמוד חסידס וטניה ממש, והתקדם מאוד. באיזשהו שלב הוא התרחק מלימוד החסידות וברח מכל מישהו שרק, איך אומרים, זורם בדמו חסידס חב"ד, את העניין של רבה. כל מי ששם חסיד חב"ד יכונה, הוא היה בורח ממנו. בהשגחה פרטית אני הגעתי לאותה מדינה, זה היה לפני כמה שנים, והייתה שם איזשהו ערב מפגש כזה כמו התוועדות, ערב תה, איך שקוראים לזה בחוץ לארץ, תה אובנט. ובערב תה הזה נודע לי שאותו יהודי גם אמור להשתתף. זה ערב התרמה שמתרימים כסף למטרות מסוימות. לקראת סוף הערב ב-11 בלילה היהודי הזה מגיע, ואני יודע שאותו יהודי למד חסידס, למד טניה, גיכוך צריך לנבור חסידס, ופתאום עזב הכל. וידעתי שהוא יהודי תלמיד חכם, יהודי ירא שמיים, יהודי עם מעמד מאוד מכובד בקהילה שלו. ומה קרה? בסוף ההתוועדות הוא התיישב לידי ואמרתי לו, זה אתה, זה וזה? זה היה הפעם הראשונה שאנחנו נפגשנו. אז הוא אמר כן. ואז אני מתלבט בעצמי האם לשאול אותו, מה קרה שהפסקת ללמוד חסידס? הרי מי שטעם מה זה חסידס, מה זה טניה, מה זה שיחה של הרבי, הוא לא יכול להפסיק. איך קרה דבר כזה? ואני מתלבט בתוך תוכי להגיד לו, לא להגיד, להגיד, לא להגיד. אנחנו עדיין לא מכירים, זה פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, אנחנו לא חברים, לא ידידים, איכשהו מכירים דרך כלי שלישי. בסוף החלטתי בדיוק הפתגם של היום לכתחילה הריבר. הקדוש ברוך הוא מסובב מהוויה מצד גבר קוינונו. אם הוא הביא אותך בערב הזה, למעמד הזה, למפגש הזה, זה לא סתם, הכל בהשגחה פרוטיס. הבעל השם טוב אומר שכל מה שיהודי רואה ושומע זה הוראה בעבודת השם. זה שהיום אתה נפגש איתו, חייב לצאת מפה משהו טובה לאותו יהודי, ואולי ליהודי שלישי ורביעי. ואז לקראת הסוף אני אומר לו, שולם עליכם, עליכם שולם, תגיד לי בבקשה, זה אתה זה וזה? הוא אומר כן. אמרתי, איך אתה מרגיש? הוא אומר, ברוך השם. הוא מחייך. איך אתה עם חסידס, עם לימוד החסידס? הוא אומר, אני לא, היום אין לי קשר. אמרתי לו, איך? הרי אני שמעתי עליך שאתה קוחצר, גיכוחצר עם חסידס, עם טניה, בכל השיחות של הרבי, איך קרה דבר כזה שאתה, ואתה עוד מחייך? אני שואל אותך, אם אתה לומד חסידס, אתה אומר לא. ואני שואל אותך, איך אתה מרגיש? אתה אומר, ברוך השם, בסדר. איך? אתה היית צריך לבכות. הלב שלי נקרא, ואני יודע שהוא יהודי אמיתי, יהודי שסיים את כל הש"ס, יהודי תלמיד חכם. ואני באמצע פתאום אומר לו, אני רוצה להגיד לך משפט שאני לא יודע, אני מפחד לומר לך. אני רוצה להישאר ידיד שלך, ואם אני אגיד לך אני מפחד שפה הסתיימה דרכנו. ואז הוא אומר, תגיד, אל תפחד. אמרתי, אני מפחד, אני רוצה להישאר חבר שלך. אנחנו יודעים שאבס ישראל זה הדבר הראשון שעליו עומדת כל התורה כולה. אם אני אגיד לך את המשפט שאני רוצה להגיד, אני מפחד שפה אנחנו מסיימים את הקשר. אז הוא אומר לי כמו חסיד, der Hund ist wer dem Stecken, הכלב שווה את השוט, את המקל. תגיד, אל תפחד. אם הוא מתאר את עצמו בתור כלב, אמרתי, אבל בכל אופן אני מפחד. הוא אומר, אל תפחד, תגיד.
ואז אמרתי לו משפט שאני לא יודע איך זה יצא לי מהפה, אבל זה מה שיצא. אמרתי לו, עליך נאמר, יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו. על מי נאמר יודע את ריבונו? על אחד שלא טעם מה זה חסידס? אחד שלא יודע מה זה אלוקות? רק מי שלמד חסידס עליו אפשר לומר יודע את ריבונו. היה איזשהו חסיד אחד שפעם בא לרבי רייץ, והרבי רייץ התבטא עליו את הביטוי הזה. הוא יצא ברחוב ורקד משמחה. שאלו אותו, מה אתה רוקד? הרבי רייץ אמר, עליך יודע את ריבונו ומכוון למרוד בוי. אז הוא ענה, אבל לא כל אחד מקבל את התואר הזה, ועוד מהרבי יודע את ריבונו. נכון, הוא מכוון למרוד בוי, על זה צריך לעשות תשובה, אבל יודע את ריבונו. על מי שלומד חסידס אפשר לומר את זה. ואז את זה אמרתי לו, ואחרי שאמרתי לו את זה, ובאמת מעומק הלב, התפרצתי בבכי ואמרתי, אני מקווה שנשאר ידידים. אז הוא אומר לי, תדע לך, אחרי משפט כזה נתת לי עידוד, יודע את ריבונוי, אבל נתת לי גם דקירה מאוד חזקה של ומכוון למרוד בוי. ויש כל מיני פסיכולוגים למיניהם שאומרים שכשאתה רוצה לפעול על בן אדם, להגיד לו איזושהי הערה, קודם כל תגיד לו מילה טובה, תגיד לו מילת שבח, ואחר כך תן לו את ההערה. וככה באמת היה. קודם כל יודע את ריבונוי, זה תואר מאוד חשוב. אחר כך הוא מכוון למרוד בוי, ועל זה צריך לעשות תשובה. ואז הוא אמר, אני מקבל על עצמי שאני חוזר להתחיל ללמוד חסידס. הוא סיפר לי שהיה לו לחץ גדול מהמשפחה ומהשוור שלו ומהגיסים שלו, והוא לא יכל לעמוד בלחץ. אבל אני מבטיח לך רבע שעה בכל יום. ולאט לאט עוד רבע שעה, אחרי כמה חודשים הוא היה איתי בקשר, הוסיף חצי שעה, סיים עוד פעם את כל ליקוטי המורים, ואחרי זה עם שיר שר הייחוד, אחרי זה הוא שאל איזה מהמורים של הרבי כדאי, ועד אבל מה הציל, מה גרם לכל התנועה הזו, זה הלכתחילה הריבר, התנועה הזו שחשבתי באותם רגעים, מה עושים, איך אני יכול לדבר איתו? ואז החלטתי, המגית לכתחילה הריבר שוברים את כל ההפרעות, את כל המניעות ועיכובים, ופועלים את הפעולה. נסיים אולי בסיפור קצר, ובזה יש עוד לילה ארוך, יש פה עוד מתוועדים. סיפור שגם מראה לנו איך שהרבי פועל, הרבי כל דבר הוא מתערב, בכל עניין שואלים אותו ואף פעם לא עוברים על דעתו. איך הרבי מסתכל על יהודי, זה פשוט, כולנו מכירים את זה, כולנו חיים את זה, כולנו גדלנו על זה, אבל בכל אופן בסיפור הזה, כמו שמנדל מרוזוב אמר, המטרה היא להפנים. הייתה בחורה אחת בצרפת שהמשפחה הייתה שומרת מסורת, אבל הגיע איזשהו שלב שהיא יצרה קשר עם איזשהו גוי כושי שחור, והחליטה להקים איתו בית. המשפחה הפעילה את הרב אזימוב, מולי אזימוב עליו השלום, השליח הראשי של הרבי בצרפת. הוא הגיע, דיבר עם הבחורה, אבל זה נפל על אוזניים, איך אומרים, ריקות. זה לא פעל עליה כלום. התחילו להפעיל עוד לחצים, ועד באיזשהו שלב נמאס לה מהלחץ של ההורים, והיא ברחה מצרפת למונטריאול. למה במונטריאול? כי שם מדברים גם צרפתית, אז יותר קל לתקשר עם האנשים. הגיע לשם, כמובן הרבי, היודע הריכטה של הרבי בכל מקום, מצאו את השליח של הרבי המשפחה, ושם השליח פגש אותה והתחיל לדבר לליבה. שוב פעם לא עזר כלום, ונמאס לה, גם לכאן הם הגיעו, והיא ברחה משם לסינסינטי. בסינסינטי יש שם את השליח הרב שולנברג קלמנסון, ואז הוא איכשהו מצא את הטלפון שלה אחרי הרבה חיפושים, והוא מתקשר אליה ואומר, שלום, כאן מדבר השליח של הרבי, השליח בסינסינטי. יש לנו מנהג
שכל יהודי או יהודייה, משפחה ומשפחה שאנחנו שומעים עליה שהיא מגיעה לעיר שלנו, אז אנחנו עושים היכרות ראשונה בשולחן השבת, ומאוד מאוד היינו רוצים שתבוא אלינו לשבת. עכשיו היא שמעה שהרב קלמנסון דיבר באמת מהלב, הוא באמת רוצה בתמימות, בתום לב להזמין אותה ולהכיר אותה. הוא הביא אותה אליה לשבת, והיא אמרה, אבל יש לי בעיה, אני מוכנה לבוא לשבת, אבל יש לי חבר גוי, כושי, שחור, אני בלעדיו לא נוסעת לשום ביקור, לשום טיול, אז אם אפשר איתו. אז הוא אמר בשמחה, והיא הגיעה ביחד עם החבר הגוי. שולחן שבת כמובן התנהלה כמו שצריך, ניגונים, דברי סיפורים של הרבי, מייפסים, אשקופה, עניונים, אבל מילה וחצי מילה, לא ברמז אפילו, הוא לא דיבר אל הבחורה על המצב שלה, על הקשר עם הבחור הגוי. הסתיימה הסעודה עד מאוחר, אוכל טוב, אווירה טובה, לחיים, ואז הם אומרים תודה רבה לכל למארח הרב קלמנסון. אז הרב קלמנסון אומר לבחורה, את הכתובת שלנו את מכירה, מתי שאת רוצה, בלי להודיע מראש, את מוזמנת אלינו, יש מלא אוכל, מלא אורחים, תמיד הבית פתוח. אוקיי, הם עזבו את הבית, לא עובר כמה שבתות, תשמעו, אוכל טוב, אווירה טובה, לא נכנסים לקישקס, לא מתחילים לחקור ולדבר על המצב. למה לא? מקום מאוד דמוקרטי, מאוד פתוח, מאוד נחמד ונוח. הם מגיעים לשם, עוד פעם היא מגיעה עם הבחור, החבר הגוי, הכושי, השחור, וכמובן אוכל טוב, אווירה טובה, ניגונים, לחיים, סיפורי צדיקים, מייפסים של הרבי, אשקופה, הכל טוב ויפה. בסוף הסעודה כולם קמים ואומרים תודה למארח הרב קלמנסון, וגם היא אומרת תודה רבה לך רבי קלמנסון, היה מאוד נחמד, אווירה טובה, אוכל טעים. ואז הוא אומר, אם כך, ההוכחה שבאמת האוכל והאווירה הייתה טובה, שאתם תבואו לכאן שוב. היא אמרה, אנחנו נראה מתי שיסתדר, תודה רבה, ועזבו את הבית. אחרי כמה שבתות הם מגיעים שוב, הבחורה הזאת עם החבר ביחד, הגוי, הכושי, השחור. אחרי הסעודה, רבי קלמנסון, כבר כולם עוזבים את הבית, את השולחן, והבחור והבחורה עדיין בבית מחכים שכולם ילכו ורק הם יישארו. הם נשארו, ואז הבחור פונה לרבי קלמנסון ואומר, תשמע, אני כבר הייתי כמה שבתות פה, שמעתי, ראיתי, חקרתי, חשבתי, התבוננתי, והגעתי למסקנה שאני רוצה להפך להיות יהודי. אומר לו רבי קלמנסון, תשמע, לא כדאי לך. העם היהודי הוא עם נרדף אלפי שנים, עם סנוי, עם שאיפה שהוא לא הולך רק רוצים להשמיד אותו, אומרים לו מה לעשות ומה לא לעשות, מרגע הלידה ולפני ועד רגע הפטירה ואחרי. יש לו 613 מצוות, תרי"ג מצוות. למה אתה כאדם חכם מחפש חיים קשים? אתה רוצה להיות אדם טוב? יש לך 7 מצוות, איתם אתה, יש לך אפילו חלק לעולם הבא. למה אתה מחפש את הבעיות האלה? ואז הוא אומר, תשמע, אני הרבה חשבתי, הרבה התבוננתי, ואני רוצה להיות יהודי. אחרי שהוא רואה שהוא באמת רוצה, אז הוא אמר לו, בסדר, תבוא אליי אחרי שבת, נשב, נדבר, תתחיל ללמוד. ולאט לאט הבחור הזה, הגוי, הכושי, התקרב יותר ויותר, ועד שהגיע הרגע שהוא היה צריך לעבור גיור כהלכה. הוא עשה את כל התהליך, עשה ברית מילת, אבל במקווה עבר גיור כהלכה. ואז הרב קלמנסון אומר לו, אבל עכשיו, מרגע זה, אסור לך לחיות עם אותה בחורה יהודייה, רק על ידי שתעשו חופה וקידושין.
איפה עושים את החתונה? הם החליטו לעשות את החתונה בצרפת. המשפחה שלה מצרפת, המשפחה שלו של הגוי גם מצרפת, יעשו את זה בצרפת. מגיעים לצרפת והבחור עושה כל מה שצריך, למד את כל ההלכות. אמר לו הרב קלמנסון, תשמע, יש גם מאמר חסידות שהחתן לומד, גם את זה הוא עשה. הכל 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 מה שצריך. הרב קלמנסון היה המסדר קידושין, ואחרי החופה שוברים את הכוס ומזל טוב מזל טוב. וכמובן גם הרב מולה אזימוב שהתחיל את השכנוע בהתחלה, גם הוא היה בחופה. אחרי ששברו את הכוס, הרב מולה אזימוב הולך לפינה ומתפרץ בבכי קורע לב. הרב קלמנסון ניגש אליו ושואל אותו, רב מולה, מה קרה? אתה פעם ראשונה משתתף בחתונה? חתונה, נכון, חזרו בתשובה, הוא עבר גיור, אבל מה כל כך אתה מתרגש? ואז הוא עונה, כשאני התחלתי לשכנע את הבחורה בתחילת דרכה שתעזוב את הגוי, וכמה שהסברתי וזה לא עזר, אמרתי למשפחה, עשיתי כל מה שאני יכול. הדבר האחרון שאולי את זה אני יכול לעשות, אני לוקח טיסה, מגיע לרבה ביום ראשון בדולרים, ואני אבקש מהרבה שהרבה יברך את הבחורה, שהקדוש ברוך הוא יפקח את עיניה ותזרוק את הגוי הזה לכל הרוחות. וככה עשיתי. מוצאי שבת לקחתי טיסה, הגעתי ביום ראשון לדולרים וניגשתי לרבה ואמרתי, רבה, יש כאן את הבחורה הזו והזו, בת זאת וזאתי, יצרה קשר עם גוי, רבה תברך שהיא תזרוק את הגוי הזה לכל הרוחות, שתקבל שכל. ואז הרבה אומר לי מה שלא ציפיתי. הרבה אומר לי, הרי הוא יכול לעבור גיור. לזה לא ציפיתי. היא בחורה בעירת אור ממשפחה אשכנזייה, הוא בחור קושי שחור, גוי קושי, הוא לא ציפה לתשובה כזו. ואז הוא אמר לרבה, אבל הוא שחור, כזה יצא לו כזה מרוב בלבול, מרוב הוא חיכה לתשובה, משהו כזה שהרבה באמת צריך אומרים יזרוק אותו, יאיר את עיניה. ואז הרבי ענה, בנשמות אין צבעים. וברגע הזה כששברו את הכוס נזכרתי במילים של הרבי שבנשמות אין צבעים. לכן אנחנו צריכים לדעת, כשהרבי מושך בכל החוטים והרבי כל דבר שואלים אותו ובשכל עניין הוא מתערב ואף פעם לא עוברים על דעתו, ואם הרבי אומר שהוא יכול לעבור גיור, אז המילה של הרבי כרבי, כנוסי, כנשום אקלוליס, הוא קובע את העניינים והוא רואה את העניינים והוא מביא את זה לידי פועל אחרי תקופה, מיד או בתקופה יותר מאוחרת. יהי רצון שהשם יעזור שנזכה בערב הזה, ביום הזה שלכתחילה הריבר, להוסיף באהבת ישראל באופן שלכתחילה הריבר. ואני הקטן אגיד משהו קטן מצידי, עצה קטנה. אתמול שלשום לפני כמה ימים דיברו על עשו כל אשר ביכולתכם. עשו כל אשר ביכולתכם, והתוועדו ומתוועדים כבר 31 שנה על מה, איך וכל אחד מה הוא יכול לעשות ואיך יכול לעשות בשביל להביא את ההתגלות. דיברו קודם, הרב שווי דיבר על עניין של אביידס התפילה ועוד נועמים אחרים. אני חושב שב-770 מקום שזה בית מקדש בייס רבינו שבבובל, אולי צריך להתחזק בעניין הזה שכשבאים פה למניין של הרבה בשבס, ביום טב, ביום חול, נו, אנשים ממהרים, אבל בשבת ויום טוב שאין לאן למהר, הכל סגור, רק לשבת, ללמוד ולהתפלל ולהתוועד, אז מותר קצת עוד 5-10 דקות לתת לתפילה, לתת לשליח ציבור שיוכל טיפה להאריך יותר, טיפה לכוון יותר, בפרט בדלת אמס של הרבה. אני זוכר שהייתי פה פעם שליח ציבור
בשבס בריישיס לפני כמה שנים, ורציתי טיפה לכוון במילים יותר, שבס בריישיס שזה נוגע לכל השנה. אז באו חבר'ה והתחילו לצוות אותי ברגליים, מהר, הרבי מחכה, תרוץ מהר, אין זמן להתפלל באריכס. לא מבקשים להתפלל באריכס, אבל טיפה יותר לכוון. אני חושב שזה יכול להיות גם כן עניין של עשו כל אשר ביכולתכם, ועצם הדיבור בעניין הזה יביא את ההתגלות של הרבי מלך המשיח תקף ומיד ממש. לחיים ולברוכו יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. Shkeach Gadol, Rav Nisalevich. Say Shamayim Varetz Hashem I say Shamayim Varetz To finish off, one the Kudab Taka Bekesha with Chav Ches Nissen that I heard from Ashpiyim, that the Rebbe chose to make this historic cry that changed the face of Lubavitch. There's Lubavitch before Chav Ches Nissen and after Chav Ches Nissen. And the Rebbe took, which up until then was a regular day, few days after Pesach, nothing special. And the Rebbe points out how every detail of the day is connected to Mashiach, Hugula. And therefore the Rebbe's cry, Hayitachin, we've gathered together in such a auspicious time for the Gula, and we haven't been piled the Gula yet. And not only that, there's still someone here. That's okay, Ash tomorrow or the day after. The Rebbe could have done this any day. It would fit in any day to make this cry. Not only that, the Rebbe could have done it 5 days before. The Hamoshiach Suda, the Farbrengen, Achrin Shel Pesach in 770 with the Rebbe. The Rebbe could have said the same words. Hayitachin, we've gathered together at such an auspicious time for the Gula. And nevertheless, we haven't been pail the Gula yet, but pail, and there's still someone that's okay tomorrow. Tonight he's busy. He has to put away his dishes from Pesach. That's tomorrow. Hayitachin, there could still be such a thing in Tavshin and Aleph. The Rebbe could have done it then 5 days before. The Rebbe didn't do it then. He waited, Bashkacha Pratis, 5 days later, Thursday night. It was the same kviyas like this year. Thursday night, ready, everyone's back after Yantiv, back to their routine, their schedule. And the Rebbe says,
You think it's a regular night. You think it's a off time. And you thought the high point for Mashiach was on Achron Shel Pesach, and now we have to wait. Maybe Chas v'Shalom for Lag Baimer. The Rebbe said if you would just be paying attention, you would see how every detail of this day is connected to Mashiach HaGula. The Rebbe wanted to personify, to drive home the point that there's no such thing anymore of a regular day. We're in a time of Kol HaKitzid. All the Aved has been finished. Mashiach is already working in the world as Mashiach. All the unbelievable things that Rebbe said then. Where we're holding. There's no such thing anymore as a regular time. To bring home that point, the Rebbe chose a regular time, a regular night, quiet night, Thursday night, a week after Yantiv, to say something he could have said a week before my Mashiach Suda. The Rebbe chose Dafka that night to personify and bring home the point. I'm choosing a regular day to change the face of Lubavitch, because there's no such thing anymore as a regular day. We have to live with that constantly. There's no more thing anymore as a regular day. Every moment is the most appropriate time for the Gula and the Izgalus of the Rebbe Melech Hamoshiach taken from Yad Mamish. Just mention the sponsors from the Farbrengen. Mention number one, Yedid Beis Harav Bechlal, and especially Messiah and Teirem to all Inyanim of the Farbrengens in 770. Rebbe Yechiel Michal ben Rabbaran Leibel of Shalom Raskin. That certainly he's also Farbrengen with us now, with all Anash in this special Farbrengen, Lekavid Beis Iyar and Chavchas Nissen. Lilo Nishmas Rebbe Avram ben Rebbe Eliyahu Mechashvili. Rebbe Avram Michal Alevi ben Rebbe Yaakov Shimon Alevi. Maras Rachel Bas David Aleh Shalom Bekeshen Mayartzeit. Lilo Nishmas Yehuda ben Yitzchak Shmuel. L'schus Refuah Shlema Kreva Rameir ben Esther. Rebbe Yaakov Yitzchak Deiv Alevi ben Chaya Rachel. Rebbe Levi Yitzchak ben Shena Dveira Akayin. Rebbe Nachum ben Golda. To be a Mekushel Rebbe Latzlocha Rabba Meflaga B'Shlichus. Hakel Kefiratzeni HaKadosh from Shal Rebbe. Rebbe Yigal Niyazov. Rebbe Yosef ben Esther Latzlocha Chsidish Anachas. Der Meisher ben Rezel Rivka und sein ganzer Mishpacha, Sheichu. Der Chaim Shalom Deiber ben Luba Alta Teiba und sein ganzer Mishpacha, Sheichu. Der Aryeh HaKayim ben Dobra Necha, Sperlin. Shalom Deiber ben Sora, Lebriya Sanachena, Reb Shimon Keichov, Reb Amichai ben Mazel, Mishpachtei, Lebone Chayim, Zene Revicha, Bekole Revicha, Reb Yeshua Yosef ben Keichova, Nizma, Maras Mazel, Masuda, Bas Miriam, Refuah Shlema, V'Chaim Smech, Reb Chanina, Meshulam HaKayin, Ben Dobra Necha, Sperlin, Yosef Michal ben Chana, Listadrus, Anachena, Ben Meira, Adel Rachel, Mazel, Bas Rivka, Ben Yuchad, Atzlacha, and Alan Yanim from Nebin Bechlal, and Ben Yuchad, and Shchunas HaMelech, and Eretz HaKedesh, as all Zayin, die Dan, Notzach, Muchlek, Liskalus, Akreva, Shal Rebbe Mashiach Tzedkeinu. Miriam Bas Shoshana Rezel. So whoever wants to have the schus of being mishtatev in the Farbrengen, be able to be Teirem, so Rabbi Yosef Yitzchak Kratz, or in the on the site 770shul.org, and Take Yashakeyach Gadol, so Rabbi Yosef Yitzchak for being Mesader and Argen the Isvadus. שכח הרב סמואלס, הרב בלאו, התומים שמוליק דורון וכל הבחורים שעוזרים. רבו יסיים ולבנשן. שהם נעבור טוב למשות, רבינו איך אלוהים שחם שלו, ברוך אלוהים שחם שלו, תבוא חיינו, ברוך תלם חלם חלם זלם. ברוך אתה אדוני זעמת כל,
כתוב בכלל תרצות ואיך אתה רוצה שאני אתן לך מחמי על הארץ על המזון לכם בני ירושלים ירוקש מהמין וכתב בני וחמה ושליים ממין וכתב מכולם חטאת נגלעים מכולם בויר פי הגפן נכון
darf machen a Bracha achreina, sicher machen a Bracha achreina.